along with my co-host Cyril Matthew. Good morning. Today let us celebrate, remember, acknowledge and admire the achievement of our institution in the past 25 years. Let us start today's function with a prayer song. Thank you. Before going to the official function, let me first walk you through the major milestones of National College of Pharmacy over the past 25 years. National College of Pharmacy was established in 1996 with a 2-year diploma course in pharmacy at Manasheri, Kozhikode. At that time, Mr. C.A. Abdul Salam was the first principal, who was then succeeded by Mr. Mujib Rahman. Later, in 2002, college was upgraded to degree level with 60 B.Pharm seats. Professor R. Raju, a retired professor from Trivandrum Medical College, took over as the new principal. The post-graduation courses, M.Pharm and PharmD, was introduced in the year 2010. In the same year, the college was affiliated to Kerala University of Health Sciences. Now, the college offers courses for B.Pharm, PharmD, PharmD post-baccalaureate, D.Pharm, and 4 specializations in M.Pharm. A few years later, Dr. B. Sita Devi took charge as the director of our institution. It was during this period that our institution got recognized as a research center for PhD in specializations such as pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical analysis, and pharmacy practice. In 2017, Dr. M.K. Unnikrishnan took over as the new principal of NCP. During his tenure, college saw immense development in the field of research. Collaborations with foreign universities like Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Qasim University, Saudi Arabia, Boston University School of Public Health, USA, and University of Queensland, Australia. Student exchange program, namely Rendezvous 2018-19 with Finlay University, USA, was also made possible for the benefit of PharmD students. In 2019, the college was accredited by National Board of Accreditation, NBA, by Government of India. Presently, our college is having an ISPOR local chapter and also local chapter of Swayam NPTEL, and various programs are conducted under this banner. In 2021, Dr. Sujit Verma took up the baton as the new principal. Under his guidance, the college showed excellence in university results, and a few students were lucky to bag university ranks in UG and PG programs.
The college has received various fundings from AICTE for the conduct of FDP, MODROPS and Atal FDP. To add feather to our cap, Dr. Akash Maradagam and Dr. Kadirvel were awarded the Best Teacher and Best Researcher Award respectively. Let me now call upon Dr. Sujit Varma K, Principal, National College of Pharmacy, to deliver the welcome speech. A warm good morning and a hearty welcome to all the wonderful people present here. First, let me welcome Dr. Montukumar M. Patel, Honorable President, Pharmacy Council of India. In fact, this is the first program in South India after taking charge of the office. I welcome you, sir. Next, I invite Dr. K. Moidu, our founder chairman, KMCT Group. In spite of his busy schedule, he never missed any of the program conducted by the Pharmacy College. I welcome you, sir, to this function. I welcome Dr. Rajshree Madam, the Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kerala University for Health Science. We are happy that you are joined us in our happy moment. I welcome you, Madam. Next, I invite Mr. Dinesh Kumar. He is an executive member, Pharmacy Council of India, and he is also the subcommittee chairman, Hospital Pharmacy of PCI. Welcome you, sir. Next, I invite Dr. Nawaz KM, Managing Trustee, KMCT Group, who is the master brain in establishing the KMCT Group of Institutions. I welcome you, sir. I welcome Mr. Narayan, sir, Managing Trustee, Devagi Amma Memorial College of Pharmacy. He is also the Vice President of KSS PCMA. I welcome you, sir. Next, I welcome Mr. Praveen P. He is the former General Secretary of KPPA. I welcome you to this function. I welcome Dr. Akash Maradagam, my colleague, who is very supportive in my administrative work. I welcome you. Next, I invite other dignitaries, invited guests, principals of other institutions under KMCT Trust, my colleagues, media person, and my dear students. A warm welcome to all. Thank you. Thank you, sir. Now let me invite Dr. K. Moidu, Founder Chairman, KMCT Group of Institutions, to deliver the presidential address. Before the speech, may I take the privilege of talking a few words about Dr. K. Moidu. Dr. K. Moidu is a well-known medical practitioner and a prominent social figure in Kerala. Completing his MBBS from Madurai Medical College, he set up Western Hospital in 1968, which later emerged into a multi-speciality hospital with most modern amenities. Later, he founded KMCT Group in a vision to provide ethical, cost-effective and improved patient care through compassionate healing and advanced research. Now there are 22 professional colleges under KMCT Group with almost 7,500 students. He has honorary fellowships from FCGF and FICA. He also holds prestigious positions in various associations such as MES, Calicut University, Calicut Chamber of Commerce and Industry, Calicut International Airport Development Society, to name a few. He has also received the Best Doctor Award by IMA and also by Rotary International. I heartily invite you, sir, for your wonderful speech. Respected dignitary Dr. Montukumar M. Patel is the honorary president of Pharmacy Council of India. Dr. Rajshree R. S.
Dr. Rajeshri R., Dean, Faculty of Pharmacy, Kerala University of Health Sciences, Kohas. Mr. Dinesh Kumar, KR, Member, Pharmacy Council of India, Subcommittee, Chairman, Hospital Pharmacy of PCI. Dr. Nawaz K.M., Mr. Narayan, Managing Trustee, Devi Amma Memorial College of Pharmacy and Vice President, KSSVMA. Mr. Praveen, former General Secretary, KPPA. Dr. Sujit Verma, Principal, Dr. Akash Maradagam, Vice Principal, National College of Pharmacy. In spite of all these dignitaries, there are so many other dignitaries in the audience. Due to lack of time, I am not addressing them by name. We are honored by the presence of the Dr. Montukumar MP Patel, who assumed the post of President of the Pharmacy Council of India at a very young age and elected unopposed. He was elected unopposed as the chairman. Before assuming the present post, he was former president of the Gujarat State Pharmacy Council. During his tenure as Gujarat State Pharmacy Council chairman, he became the first paperless registration council of India. We are extremely happy by the presence of Dr. Rajeshri Madam, Dean, Faculty of Pharmacy, Kerala University of Health Sciences. He has got a lot of research publications to his credit, impact journals, and he's published several book chapters. MCT Kunyitharu Memorial Charitable Trust this was founded in memory of my father, great Kunyitharu Haji. We have 30 plus institutions under the trust in various fields of 30 plus institutions under the trust in various fields of study like medical college, dental college, Ayurveda medical college, pharmacy college, engineering colleges, nursing colleges, paramedical colleges, law college, hotel management college, polytechnics, etc. Our pharmacy college was first college with the most. Pharmacy college was the first college to be established by the trust. 750-bedded hospital available for the publican subsidized rate. In addition, a new block for super speciality is going to be inaugurated within 2 months. I am very glad to be part of the Silver Jubilee celebration of this college. Celebration of National College of Pharmacy, Silver Jubilee celebration of National College of Pharmacy. It had been a long journey with
consistent progress in overall development of the college. National College of Pharmacy was established in the year 1996, imparting two-year diploma course in pharmacy and is a premier institute of higher education in the state of Kerala. College flourished to a full-fledged college with a social responsibility and committed to society. College is a minority self-financing institution under KMC Trust. The institute is situated at Manasheri, Kozhikode district, and is the meeting place of three districts of Kerala, namely Kozhikode, Malappuram, and Wayanad, which were declared educationally backward district by the government of Kerala. College was upgraded to degree level institution in 2006, and postgraduate program in pharmacy was introduced in 2010. PharmD course, PharmD and M.Pharm with a specialization in four branch of studies, affiliated to Kerala University of Health Science. University had recognized our college as approved center for the award of doctorate in philosophy, Doctor of Philosophy, and in pharmaceutical sciences. We have a history and a heritage which we endeavor to preserve and which are important, which are the inspirations and guide for our future. The college was the most modern, and college has the most modern analytical lab and sophisticated machine room for research and academic needs. The infrastructure for the co-curricular and extracurricular activities in the college are well appreciated by eminent personalities who have visited our college. A full-fledged computer and language lab is also made available to students for various academic pursuits. The library is supported with internet, journals, e-books and journals, e-journals. A substantial number of students of National College of Pharmacy represent the economically and socially backward society and avail grants from the government. The postgraduate students who are admitted under GPAT scholarships are getting their scholarship and directly
credited in their accounts. The college vision of unlimited possibilities began to fructify in 2010 when the college was accredited by the National Board of Accreditation of Government of India. College had collaboration with foreign university like Heart and Diabetes Institute of Melbourne, Melbourne, Australia, Qasim Institute of Saudi Arabia, Boston University School of Public Health, USA, and University of Queensland, Australia, etc. Student exchange program with Finlay University of Ohio, USA was made possible for the benefit of the pharmacy students. Is for the professional society in health, economics, and outcomes research local chapter and is SWAM national program in technology. Enhanced learning NPTEI was very much utilized by the health, by both staff and students. Faculty of college hold important positions in various committees of cohorts and hold important positions in various committees of cohorts and cohorts and PCI, and best researcher respectively by professional pharmaceutical university examinations. In pharmaceutical processing and synthesis. College has excelled in university examinations. Few students bagged university rank, and both
graduate in both graduate and postgraduate level. College have received various funding from ASD. College have received various funding from AICT and faculty for the faculty development program. During FDP Innovation Council with financial assistance from AICT is financing in college to mold the students on to become good entrepreneurs and achievers. Future plan is to take the college to the next level and gain autonomy with a lot of research. Including these are some of the important points which I have to place before you with regards to our pharmacy college. We started from the humble way with a diploma course, but now it has flourished. One of the best pharmacy colleges in South India. As brought by me, this college is situated in a very backward area, and it is being utilized by 3 districts of Kerala, which are also in Malabar area. It is supposed to be educational backward compared to other parts of Kerala. And the districts of Wayanad and Malappuram and Kozhikode are already declared as backward areas by the government. And I am very, very happy that I am able to attend this Silver Jubilee celebration of our college, which I started in a very, as I told you earlier, in a very humble way with a diploma course in pharmacy. In this connection, I had to express my gratitude to the former Chief Minister of Kerala, Sri K. Karunakaran. He was instrumental in bringing me, in introducing me, in guiding me in all the activities which I undertook those days, and he was so much fond of me. That's why you have named the auditorium after him.
I have the technical aspects of the college and the development, everything is presented to you in this note, but personally I should thank our President of the National Council of Pharmacy, Montukumar, Mr. Patel, and all the colleagues, all the eminent personalities who are here on the stage and off the stage. It is a very happy moment for me in my life because I was able to start more than 30 major higher professional institutions throughout Kerala. And we are having some institutions in the nearby states of Karnataka and Tamil Nadu and other places. So I don't want to take much of your time. With these few words, I conclude my speech. But last but not the least, I had to pay my thanks to the most eminent principal of this college, Mr. Sujit Verma. Actually, he is a dedicated teacher. Not only a teacher, he is a dedicated administrator, very faithful to the management. And he is keen that these institutions should flourish more and more. But for his help, it could not be possible. So once more I thank him. And regarding the management of the institutions, I should pay my love. I should show my love and affection to my son, Dr. Nawaz. He is looking after the administration of all the medical educations under the trust. And Mrs. Aisha Nawaz, who is not here at present, she is also has helped in a major way for the upcoming of all these institutions. I should once more thank all the dignitaries who are seated before me. Many of them are having their own institutions. Actually, they are to be recognized individually, but for want of time, I am not venturing to that in that way. Anyway, with a lot of happiness and feeling of fulfillment, I welcome all of you and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. May I request our chief guest, Dr. Montukumar M. Patel, Honorable President of PCI, to inaugurate the event by lighting the traditional lamp. I also invite all the dignitaries on dais to join along.
Thank you, one and all. We are indeed privileged to have Dr. Montukumar M. Patel, Honorable President, Pharmacy Council of India, as our chief guest today. Dr. Montukumar M. Patel is the new President of Pharmacy Council of India. He was elected unopposed as the executive member to become the youngest president of PCI. He also holds the position of President of Gujarat State Pharmacy Council and is also the state in charge of Youth Development Cell BJYM Gujarat. He is a dignified member of Ahmedabad Chemist Association. He is also the CEO and founder of Evion Pharmaceutical Distributors. So we are eager to hear from you. I welcome you for the speech. Good morning. Your noise is very low. Respected Chairman Mr. Koidu and Navanji, our Executive Member and Central Council Member Mr. Dinesh Kumar, and Dr. Rajashree, Dean Faculty of Pharmaceutical Science, Mr. Pravinji, KPPA General Secretary, and Narayan Nayam, and Managing Trustee Nawaz KM, and different college principals, management, and faculty of National College of Pharmacy, and dear students. I think Pharmacy Council India is a one supreme body to regularize the all pharmacy profession throughout India and also for the education of Indian system. Who know the Kerala State Pharmacy Council? You know for Kerala State Pharmacy Council? Students? No. What is the Pharmacy Council India? Can any student speak? Not a syllabus question. Pharmacy Council India is a autonomous body under the health and family welfare of the government of India, and every state has a state pharmacy council. You have a Kerala State Pharmacy Council. After graduation, you have to register in a state pharmacy council. After that, you can practicing in pharmacy profession. Like you can open a chemist shop. You can get a job in a industry as a chemist person. Also do a hospital pharmacy in government job. National College of Pharmacy, I see the campus and all the buildings and all the National Board of Accreditation and your management. I think you are lucky students. Okay, you are admission in National College of Pharmacy, and because your management is very helpful and think for your development. Because from last night, I talked with the Dr. Nawaz. He is eager for the development of the pharmacy students and pharmacy profession, like a manufacturing company and other things. So I think in Kerala, very good campus of National College of Pharmacy and in KMCT group. I think your syllabus is not compatible like a 21st century, because after pandemic situation, first wave, second wave and third wave, you've seen many diseases are come and many adverse reaction are comes. Many medicine taken by anyone can give anyone's medicine to the every patient, like a multivitamin, Ayurvedic medicine, allopathic medicine, higher antibiotics. After that, government of India and state government so that the pharmacy field is very big and not highlighted
till thing. So our industry people will export many medicine during the pandemic situation, and India became a pharmacy. India became a pharmacy of the world. You know, pharmacy of the world India became or not? I think you are not aware of it. The pharmacy of the world India is became because many molecules during the pandemic situation our industry people will export to other country. But government of India thinking that the pharmacy of the world is made by the industry people, but we have to focus on clinical part. So we have to make a pharmacist of the world. Because we have to make a pharmacist of the world to India. We have to supply our pharmacy to the all over world. Already we are going to Canada, Australia, USA, but as like a global standardization, means global standard you have to match with our pharmacy course curriculum. As like whatever you study in out of India and India study, what is the gap between the course curriculum for USA, Canada and Australia and India syllabus? So Pharmacy Council started the work on the change in the course curriculum. Like bachelor in specialization and master in super specializations. We divided course in two parts, one industry part and one community part. In community part, we only frame a syllabus for the clinical studies, how to treat patient counseling and all this part we will cover. And industry part, like you know, medical device rules in 2017, Government of India pass out, but still we are not studied in our syllabus. So already 7 years are pass out, and this year we have to develop our medical device syllabus in bachelor and masters. So our very Government of India give the 1,000 crore in Gujarat, Hyderabad and other state for developing a medical device park. Because medical device, before corona situation, nobody knows the medical device. Even pulse oximeter, you know pulse oximeter, they cover under the medical device. Syringe comes under the medical device. All hospital instrument, OT theaters, all comes under the medical device. So Government of India started to regularize all the things for quality health and quality of the healthcare system. But we are not studied in our syllabus, so we are the very late. But we are started a work on it, and now we will come with the medical device in masters and bachelors. Other thing is active pharmaceutical ingredients. You know API. Many API we are importing from the China and other countries. So Government of India started the product linkage incentive scheme. In under scheme 65 molecules which are very big amount we will import. So started the scheme, incentive scheme for developing in and making India, because during the pandemic situation paracetamol rate is 1,000 per kg, but their rate is only normal situation 250 or 350 per kg. So many API rates are increased in during the pandemic situation, very short supply of ingredients. So our central government started to thinking that we have to make in India and develop our active pharmaceutical ingredient in India. Very patented molecule, very macro molecule like a cancer drugs, nephro products. We are already importing many companies. So we have to think about that, how to develop in India. You know, very big market of cancers, nephro. Every family has a one cancer patient. I think recent survey is that every family has a one cancer patient. So very big amount of disease, very many diseases are coming, many adverse drug reactions are coming, but our pharmacists are not aware of that. We are not taking any patient counseling.
not taking any charge for patient counseling. You know, pharmacy practice regulation 2015 already come in 2015, but still we are not acting as a pharmacy professional. We are only traders. So we have to work on the patient counseling and also take a charge for patient counseling. Already mentioned in the PPR 2015, you can take a charge against the patient counseling. Even we gave the proposal to the Government of India for PharmD students. They can practice as like a doctor for primary treatment and give the some restricted prescription rights. So Government of India agreed on that, and within a short period they will release the gadget. So it is very great achievement of Pharmacy Council of India, because many PharmD students are not getting proper work and other jobs for their PharmD studies. So now they will work as a primary health care system for giving a prescription right by the Government of India. Also, we gave the one more proposal for clinical pharmacists. In Indian healthcare system, there is no provision of the clinical pharmacist. Already we mentioned in the Pharmacy Practice Regulation 2015. So Government of India also agreed this proposal. They have approved our clinical pharmacists. I think PharmD student, M.Pharm student and B.Pharm student can work as a clinical pharmacist for only patient counseling, not a distribution of medicine. So this is a new era of the Indian healthcare system for empowering the pharmacists. Many pharmacists are also work in industry, but they have no opportunity. So Pharmacy Council India will develop a national job portal for the industry and academic gap. You know, industry and academic gap is very high. So Pharmacy Council India will start a national job portal for all the pharmacy professional and pharmacy students. After your graduation, you can easily take a job from the job portal. So this initiation we will start shortly within 2 or 3 months, or because now approval process is going on. After that, we will work on that. Another problems of pharmacy graduate is e-pharmacy. Many, e-pharmacy is coming in every state, every metro city. But we have one weapon to fight against the e-pharmacy, only patient counseling. If you starting a patient counseling, then e-pharmacy cannot compete your business and other things. And also we have to save our pharmacy profession. So patient counseling is essential need of save our pharmacy profession. Many problems like students after a diploma student, B.Pharm student, they are not getting a proper training. You have a 700 multi-speciality hospital in KM City Group, but other colleges and other institutions have not a proper facility. So Pharmacy Council India give mandatory to MOU with the state hospitals, small hospital, to get a diploma pharmacy student for the training, and for graduate student for the industrial training. So institutes has to take MOU minimum 10 pharmaceutical company or minimum 10 hospital to give a proper training to the students. So this is a new initiation we will start, because student will not know any industry or any hospital. They just stamp and get a certificate, and principal authorize and submit to the university, and university will grant the degree. This is a routine process, but we have put a checkpoint, compulsory industrial training and hospital training for the diploma student and B.Pharm student. Another checkpoint is all institution has to adopt a minimum 10 villages.
every institution has to adopt 10 villages. Every pharmacy student adopt 10 house for all keeping medical records, all medicines records, all disease records, because after your study, after your graduation, you will not aware of the market. But if you do this task, then I think you are aware of the current scenario of the Indian healthcare systems, Indian's disease, or other whatever medicine used in the disease. So you are compatible to get a job and start your own business. So this initiation also taken by the Pharmacy Council India this year or next year approval system, we will include this MOU and the adoption of the villages. Another thing is we have to match our global standard to USA, Canada and Australia, other countries, as like a pharmacy working is there and Indian healthcare system. So our Honorable Health Minister and Prime Minister give the agenda Heal by India. So we will collect all the database from the State Pharmacy Council, and this database comes to the PCI, and PCI will give the central government, and central government give you a message on a text message or emails. They will verify your data. You have to upload your skills, language. If you know the Arabic, then you are just click on Arabic. Then your database, you are interested, I think Dubai, then you have to click on Dubai. So your database will shown to the Dubai. Then Dubai government directly contact you for the job. If you know the Japanese, then you click on Japan. Then Japanese embassy will show all the database who are interested in Japan, and their Japan's government and Japanese company directly recruitment done from the database. So this type of platform within 2-3 months, Government of India launched by our Honorable Health Minister. So this so our international boundary will remove within a short period of time, and you can directly work to the other countries, and their pharmacists from USA pharmacists also work here, not from here to there to here is also. So I think no boundary barrier in future for the healthcare provider like a doctor, nurse and pharmacist. So this working is going on now, Government of India and our Honorable Health Minister. So many discussion I think occurred, but our Honorable Central Council member K.R. Dinesh Kumar and Naveen Chand Doshi is there. If any problem like from student side, institution side, then contact him. He will represent to the PCI and sort out your problems easily, because Dinesh Kumar is very active member of our Pharmacy Council of India. And I think Pharmacy Council India is now a very dynamic body because our team is very young. All of my EC members and Central Council members are replaced by young people. So now our future of pharmacy profession definitely very, very golden period starting, because 74 members put the trust on me, and I have to prove my trust, because when they are elected me as a president, then I have to prove my best performance for the pharmacy profession, how to develop our pharmacy profession as like other profession, and make a unique and make a pharmacist of the world to India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. We would be privileged if you could perform the digital inauguration of the foundation stone of Silver Jubilee block. I request you to do the honors, sir. Sir, it would be better if you could step out of the dais and switch on the screen.
Thank you, sir. I now take the pleasure of inviting Dr. K.M. Nawaz, Managing Trustee, KMCT Group of Institutions, to honor our chief guest by adorning the Ponnada and presenting the memento. Now, may I please request Dr. K.M. Nawaz to talk. Honorable Chief Guest of the Day, Dr. Montukumar M. Patel, Honorary President of the Pharmacy Council of India, the President of this meeting and Founder Chairman of KMCT Group of Institutions, Dr. K. Moidu, the Dr. Rajashree, Dean, Pharmaceutical Sciences Department, Kerala University of Health Sciences, Mr. M. Dinesh Kumar, Executive Member of Pharmacy Council of India, my dear friend, our own Unniyatan, Mr. Narayanan of Devigamma College of Pharmacy, Mr. Praveen, and your own Principal, Dr. Sujit Verma, Vice Principal, Dr. Akash Maratagam, the faculty members, and my dear students of my dear National College of Pharmacy. I said my dear National College of Pharmacy because when I was younger than Dr. Montukumar and Patel, when I just completed my post-graduation, I came back to Calicut. The National College of Pharmacy was the first institution, a diploma level institution, which we started way back in 1996. And that National College of Pharmacy has grown into what we've seen around in this campus and the other campuses and in so many places of India. So I see a lot of youngsters here, young girls and few boys. That is what you can do in your 20s and 30s if you have intention to do things in a big, if you dream big, you can do bigger things. From yesterday evening onwards, I've been interacting with the youngest president of the Pharmacy Council of India. In fact, youngest president of any of the statutory councils of India. That includes Medical Council, Dental Council, Ayush, CCIM, Homeopathy, Nursing Council, even Architect Council or Council of Chartered Accountants, or usually Chartered Account Council and all, you see presidents who are beyond 60 years of age. So I'm sure, and he has taken over only hardly 3 months back. And in this 3 months, his dreams you have heard just now. The way he wants to mold the pharmacy as a whole, in whether it is in manufacturing, whether it is in research, whether it is in clinical practice, whether it is international collaborations, whether the seamless world of the pharmacy education and healthcare in the
a flat world. That's what we call a flat world where there is a seamless, there are no boundaries. The student from India can treat or console a patient who is there in Canada or in Australia or in any part of the world. So that is a way you should evolve. And one more example where a youngster can change. When I told you, when I came back when we started the diploma pharmacy, one young person has joined me after his B.Pharm. That is none other than Dr. Sujit Verma. And he was hardly 21 or 22 years at that point of time. I was 30 and he was in 20s, early 20s. So what we call as Gunjatharve Memorial Charitable Trust has got the signature of Sujit Verma, because he only told me that, sir, we have to apply for B.Pharm course. For that we have to have a trust, and we will name the trust like Gunjatharve Memorial Charitable Trust. That is the kind of initiatives these people have taken. So each one of you can do wonders. If you really want to do that, that initiative should be there, and that push should be there, and I am sure that India can do wonders in the medical and pharmacy education and healthcare with students like you in front of us. So your role model is Pharmacy Council of India President is there, and I am sure you will get a lot of initiatives from Pharmacy Council. In fact, our management representatives are giving a representation to Pharmacy Council of India, asking for the roles what have been done by ACT to be taken over by Pharmacy Council, as far as the academic side, the training side, the faculty development program, the motor ops, and all those things are concerned. I'm sure with this proximity to the health ministry, I'm sure that he will get it done. And we are happy to have, in fact, this is the first visit of Pharmacy Council of India President to Kerala. The first time he is visiting a college in the state of Kerala, and we are happy to have him here in this pleasant morning, pleasant weather. We are having a pleasant weather and a pleasant president we are having. I'm sure we will have a lot of collaborations with the Pharmacy Council. Thank you very much. Once again, thank Pharmacy Council President to be here on this fine morning. Thank you very much. Thank you, sir. We also have amongst us Dr. Rajashree R.S., Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kerala University of Health Sciences, Thrissur, for a talk. Dr. Rajashree is the Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kerala University of Health Sciences, Thrissur. She is working as Professor of Pharmaceutical Chemistry at College of Pharmaceutical Sciences, Government Medical College, Alappuzha. Dr. Rajashree has over 25 years of experience as a teacher. She has many national and international research papers in her credit, and is also a resource person for many seminars and symposiums. She has FPGEC certification from National Association of Board of Pharmacy, USA. She is a member of KGPA, APTI, Indian Society of Toxicology, and life member of Pharmaceutical Society of Kerala. Invite you, ma'am, for a speech. Thank you very much for the nice words of introduction. Respected Chief Guest, Dr. Montukumar Patel, the youngest PCA President of Pharmacy Council of India, Dr. K. Moidu, President of this wonderful function, Dr. Nawaz K. Dr. Narayanan, Mr. Praveen, Dr. Sujit Verma, Dr. Akash Maradagam, Dinesh, the representative of Kerala in the Central Council. Warm greetings to all. First of all, I would like to congratulate the President of Pharmacy Council of India for assuming this office in this young age. And we have heard from him his vision and also his aim to bring our profession to one among the best profession in India.
And I am also delighted to participate in the Silver Jubilee celebration of National College of Pharmacy and to mark the occasion with the presence of Dr. Montukumar Patel, Honorable President, Pharmacy Council of India, along with the release of Silver Jubilee souvenir. I wish to congratulate the founder chairman of the National College of Pharmacy, Dr. K. Moidu, Dr. Nawaz KM, managing trustee, KMCT group, faculties, both teaching and non-teaching, and the students on this occasion. May the celebration be an occasion for all of you to demonstrate your love, your dedication, and commitment to the college and to cause of education. National College of Pharmacy was started with a clear mission to impart value-based education to the students, and the Silver Jubilee celebration is a fitting occasion for us to thank God for the blessings the college has received during the 25 years. It is a blessing to all of us to recall with gratitude the selfless, enthusiastic, and generous service rendered by the correspondents, principal, faculties to dedicate themselves for the cause of education. I wish and pray the National College of Pharmacy for their future endeavors and also congratulate the organizers for the Silver Jubilee celebration and wish the function a grand success. And I represent the university, and I am the Dean of the Faculty of Pharmaceutical Sciences. And I have discussed the various issues related to pharmacy education with our great president, Montukumar Patel sir, and he has assured that we will take action regarding the academic progression of the students. And when I first visited National College of Pharmacy in the year 2003, I think, and I have seen the development of this institution. And this National College of Pharmacy is always extending the help for the betterment of the quality, to impart quality of education to the students. And when I contact Dr. Sujit Verma, he is a very humble, simple, and knowledgeable person. And whenever I contact him for any help from the side of the university, he is always willing to help us without raising a word of objection. He always helps us in all our activities. And he was also a faculty member in our institution, and he was giving his valuable suggestions and corrections for the conduct of the various academic activities in our university, and also see many principals, representatives of the management, and all. When I took the charge of the dean only last year, and all the management are extending, and I am very much happy about the services rendered by them, because in our state we have 58 affiliated colleges, and amongst it only 5 colleges are government and all other colleges are self-financing. And due to COVID pandemic, we have faced so many issues. Till now we are lagging behind because we were not able to conduct examinations on time due to the constraints from the side of the government, and our Honorable Chief Minister himself has intervened, and they have given sanction to conduct examination even in the midst of the COVID pandemic. And I really appreciate the service of our Honorable Chief Minister, because he is a great visionary and he always give emphasis to impart quality education to the students of Kerala. And our Vice Chancellor was telling, we have developed a Kerala brand, and all the students who pass out from the Kerala University of Health Sciences are having international acceptance. Even then, students are having certain apprehensions regarding the academic progression, and they are worried about the 1 year which they have lost due to COVID pandemic. I should say the plus 2 students are joining only 2021 admission
Now they have started only in 2022, and it has to start in the previous year, August 2021. Everywhere this lagging is there, but we are struggling hard to conduct the examinations properly, and I appreciate the services by all the management, all the teachers, and all the students. And the students are also, I understand that the results of students in National College of Pharmacy is excellent, and the management is also very highly educated, and educated management, and they have always given a special interest in the development of the College of Pharmaceutical Sciences amongst their 30 institutions. And I thank the organizers for giving these wonderful opportunities to come and attend this function. And I also thank Dr. Montukumar Patel for coming to Kerala in one of our institution, and giving his ideas. And he has said, and one point which he said actually touched me, that is adopting a village by the college. 10 colleges, the 10 villages should be adopted by a college, and a student should visit at least 10 should adapt 10 homes. And that is a very wonderful idea, that is by visiting and interacting with the families in a house, they can, the personality development of the student, overall personality of the student will be increased. And when they go for practicing in a real community setup, they will be in a better position to deal with to impart our profession, the importance of our profession to the members of the community. To the students, a few words. When the pharmacists are not accepted as much we deserve. That is a truth. We are not accepted by the society. Why we are not accepted? That you should think about, and you should try your level best to increase your knowledge, so that knowledge is power. Then only you will get acceptance from the members of the community, from the doctors, from the nurses. And when a person visits a pharmacy, they should look for the pharmacist. They should look for the pharmacist, and they should ask, where is the pharmacist? I have to interact with them. And that is possible only if you have knowledge, and try to increase your knowledge. Try to get help from your teachers. You try to discuss various issues in our profession with the peer group, so that you can become the best pharmacist in India, and we will all work together to make this world a better place to live in. I thank once more for inviting me and giving this opportunity to meet the students, the staff, the management, and our excellent President of Pharmacy Council of India, Dr. Montukumar and Patel. Thank you so much. Thank you, ma'am. I now request Rajashri ma'am to perform the digital inauguration of the Remote Digital Evaluation Center of NCP. Thank you, ma'am. Next, may I invite Mr. Dinesh Kumar Kayar, ex-officio member, Pharmacy Council of India and Hospital Pharmacy Subcommittee Chairman of PCI.
to enlighten us with his speech. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മോണ്ടുകുമാർ എം പട്ടേൽ, ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ നവാസ്, ഡോക്ടർ രാജശ്രീ മാഡം, ആൻഡ് മിസ്റ്റർ നാരായണം, പ്രവീൺ പി, ആൻഡ് സുജിത് വർമ്മ, ആകാശ് മരതൻ. ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും 25 വർഷം പിന്നിട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷമാണ്. 25 വർഷത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഈ കോളേജിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഡോക്ടർ മൊയ്തു സാറും അതുപോലെ തന്നെ നവാസ് സാറും പറയുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള സുജിത് വർമ്മ സാറും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസുകളും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ഉയർച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒന്നൊന്നായി ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായത്. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ട് വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. 1948 മാർച്ച് 4-ാം തീയതി ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കാരണക്കാരായി മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ്. വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷം ഒരു വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് മാസം 4-ാം തീയതി 2022 തുടങ്ങി 2023 മാർച്ച് 4-ാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതികളാണ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് മൊണ്ടുജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തവണ ഫാർമസി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക്, യുവാക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക്, യുവതികളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലും സബ് കമ്മിറ്റികളിലും അടക്കം നിരവധി യുവാക്കളാണ് ഈ നിരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആ യുവാക്കളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കൗൺസിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ഇടയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നറിയാം. 1948 ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ആക്ട് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ മോഡിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഇന്നും നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഇന്നും അത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ ഇടയിലല്ല, നമ്മളുടെ മറ്റു മേഖലകളിൽ അത്തരത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തവണ. എന്നാൽ അതേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിരവധിയാറുന്ന മറ്റു റൂൾ അമെൻമെൻറ്റുകളും നടത്തി ഈ മേഖലയെ എത്രത്തോളം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അത്രത്തിലേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതും വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മോണ്ടുജി ഈ തവണ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാർമസി മേഖലയെ ഉദ്ധരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 100 വർഷമാണ് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്കിന്നും UPSC എക്സാം എഴുതുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1998 മുതൽ 2022 ജാനുവരി വരെയുള്ള ഏകദേശം 40ഓളം കത്തിടപാടുകൾ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും UPSCയുമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെയും നടക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യം, മോണ്ടുജി പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം UPSCയിലേക്ക് എക്സാം എഴുതുവാൻ സ്വന്തം വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഫാർമസി കഴിഞ്ഞവർക്കായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.
മുമ്പെല്ലാം നമ്മെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ആ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ ബി.ഫാമോ എം.ഫാമോ പറ്റില്ലായിരുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് മാറി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഇതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് വിട്ടുപോയ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുവാൻ, ചില റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുവാൻ ഫാം ഡിക്കാരോടൊപ്പം തന്നെ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് എം.ഫാംകാരെയും അതേപോലെ കോളേജ് എം.ഫാംകാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉള്ള ഓർഡറും താമസമില്ലാതെ പുറത്തു വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു കയറുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേഷൻ, ബി.ഫാം എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേഷനും എം.ഫാം എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേഷനകത്തും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വ്യവസായാടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക്, വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് ഫാർമസി സമൂഹത്തിന് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അടക്കം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി, അതിനടക്കം നമ്മുടെ കരിക്കുലം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വേൾഡ് ഫാർമസിയായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിലും വ്യവസായ നയത്തിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഫാർമ പാർക്ക് അടക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ ഡിവൈസിനടക്കമുള്ള പാർക്കുകളടക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അത് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമസി മേഖല ഒരു കാലത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാറി നിന്നപ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോഴും 1961 സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിന് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ഏകദേശം പുതിയ 300ഓളം തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുപോലെ ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളടക്കം, അതേപോലെ റെഗുലേറ്ററി ഡിവിഷനിലടക്കം പുതിയ തസ്തികകൾ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിനിടയ്ക്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നല്ല സമ്പന്നരായി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സമ്പത്ത് നേടിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവരാരും തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതേപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ NRHM മേഖലയിലടക്കം നിരവധി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയിലടക്കം മാറ്റം വരുത്തുവാനും ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ ചില കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മൊണ്ടോജി പ്രസിഡൻ്റായതിനു ശേഷം അത് ആ ഹെൽത്ത് പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും, അതേപോലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലായാലും നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലായാലും ഫാർമസി കൗൺസിലായാലും എല്ലാ കൗൺസിലുകളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഒരു പുതിയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നമ്മുടെ മേഖലയിലെ ഈ സെൻട്രൽ കൗൺസിലുകളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഡി.ഫാംകാർക്ക് എക്സിറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ബി.ഫാമിനും എം.ഫാമിനും ഫാം ഡിക്കും അടക്കം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്തെടുത്ത് അവർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും എക്സിറ്റ് എക്സാം വരും എന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത്തരത്തിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. ഫാം ഡിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതുപോലെ എം.ഫാം പ്രാക്ടീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. എന്നാൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിയും ആയി നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കും വരുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മേഖല നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് സമൂഹം മാറിയപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യയിലാകമാനം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഫാർമസി മേഖലയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വന്നാൽ ആ ഫാർമസി മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നിങ്ങൾ എന്നാണോ റിട്ടയർ ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത്, ആ കാലം വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്ക്
ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ആ മാറ്റത്തിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അതിസമ്പന്നരായി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്, ആ അറിയാൻ കഴിയുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത്, ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫാർമസി സമൂഹം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ ലോകത്തും, ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് മേഖലയെ പോലെ ഫാർമസി മേഖലയും ഒന്നായി മാറുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണം. ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാളുകളിൽ കുടുംബ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന സമൂഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഓരോ കോളേജുകൾക്കും 10 ഗ്രാമങ്ങളും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 10 കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് നൽകിയാൽ ആ കുടുംബങ്ങളെ പിന്നീട് കുടുംബ ഫാർമസിസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ആ തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി, നമ്മുടെ ഫാർമസി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അതിസമ്പന്നരായി മാറണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത്തരം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടികളുടെ എല്ലാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഫാർമസിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഫാക്കൽറ്റി, മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Thank you, sir, for the wonderful speech. I would also like to request you to release the Silver Jubilee souvenir by handing over the first copy to our chief guest, Dr. Montukumar and Patel. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Mr. Narayanan, Managing Trustee, Devaki Amma Memorial College of Pharmacy, and Vice President, KSSPCMA, for a speech. Most respected President of today's function, Dr. K. Moitu, the Chief Guest, and our Honorable President of Pharmacy Council of India, Dr. Montukumar and Patel, the Managing Trustee of KMCT Group of Institutions, and my good friend, Dr. Nawaz KM, our Honorable Dean of KUHS, Dr. Rajasri, Dr. Dinesh Kumar, the member of Pharmacy Council of India, Mr. Praveen, former KPPA General Secretary, Dr. Akash Maradagam, and my good friend Dr. Sujit Verma, who have welcomed us all. A very good morning to you all. It's a great honor to be in front of you, especially in a stage like this. We are really great or honored to be on this stage, sharing the seat with our Honorable President of Pharmacy Council of India, who is very young. And we are all really jealous of you, sir, because of your age and the seat that you are adoring. But the words that he has delivered in front of us is giving a lot of hope and expectation for the pharmacy professionals, pharmacists, students, and the educationalists in pharmacy field like us.
Normally, the education is going in such a way that the students are just looking into the academic sector and they are not at all being trained or educated to look into the society. The biggest thing that I have been attracted in his speech is that every student is going to be allotted 10 houses or 10 families where that student will directly interact and know what or where our society stands. That will help the students to understand where India is or what really our country is. And I hope that this will be implemented in the very recent period without much delay. And at the same time, I am representing Kerala State Self-Financing Pharmacy College Management Association in the absence of our president. Myself being the vice president of this association, we assure all the support to the Pharmacy Council of India from the part of all the 40 plus members of our association, that we will be standing along with the Pharmacy Council to bring all the positive changes in the pharmacy field in our nation. ഇനി വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും ബാക്കി നമ്മുടെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ സംവദിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മാതൃഭാഷയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഐ എം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓൺ ടു ദി മദർ ടങ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജശ്രീ മാഡം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പലപ്പോഴും പല പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കോളേജ് അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നായാലും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ രാജശ്രീ മേഡമായിട്ട് 1-2 തവണ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് പലവട്ടം എക്സാംസിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്താണ്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള പല ആശങ്കകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തും മേഡത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും മേഡത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നമുക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളായാലും സമയത്തിന് പരീക്ഷ നടക്കാത്തത്, സമയത്തിന് റിസൾട്ട് വരാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആശങ്ക മേഡത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. പല രീതിയിലും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് മുമ്പാകെ മേഡം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് സംതിങ് വിൽ ബി അഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് സം സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഫോർ സച്ച് തിങ്സ്. കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾക്ക്, കാരണം അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ എനിക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഡോക്ടർ നവാസുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം 2003 മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 2003 ദേവകിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്നും NOC കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഫാർമസി കോളേജ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനും. എൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള KV ശങ്കരനാരായണൻ, നവാസ് ഡോക്ടറായാലും മൊയ്തു ഡോക്ടറായാലും ഒക്കെ മാനുവേട്ടൻ എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ഫാർമസി കോളേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വന്നത് 2002 B.Pharm സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കോളേജാണിത്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫാർമസി കോളേജ് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത്. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫാർമസി കോളേജ് വന്നോട്ടെ എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാണുന്ന മനസ്സ് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് രാജു സാറായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാള്. ഡോക്ടർ നവാസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു, കോളേജുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവകിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്.
അന്നു മുതൽ ഡോക്ടർ നവാസുമായിട്ട് വളരെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി വരുന്നുമുണ്ട്. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫാർമസി കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം നവാസ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഫാർമസി മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നടത്തുന്ന കലോത്സവങ്ങളിലോ സ്പോർട്സിലോ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മളൊക്കെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അന്ന് ഫാർമസി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാർമോത്സവം നടത്തണം, അതിന് ഫാർമോത്സവം എന്ന് പേരിടുകയും അത് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേദി നൽകിയത് നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയാണ്. ആ സന്തോഷവും ആദ്യത്തെ 2 ഫാർമോത്സവങ്ങളും നടന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളേജിൽ വെച്ചാണ്. അന്നു മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുമായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുജിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ സിജു, അങ്ങനെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും, സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല സർക്കാരിലെ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് നടത്തിയത്. അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ടീച്ചറായിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫാർമസി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ കോളേജാണ്. അന്ന് അതിനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹമൊക്കെ ഞാൻ അറിയിച്ചു വരുന്നെങ്കിലും ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ് ഐ എം എക്സ്പ്രസിങ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഓൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കോളേജ് ആൻഡ് ടു യുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളോടായാലും എവിടെ പോകുമ്പോഴും കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബി.ഫാമിൻ്റെയോ ഡി.ഫാമിൻ്റെയോ PhD-യുടെയോ എം.ഫാമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഡിയുടെയോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായി എന്ന് കരുതരുത്. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി വേണം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുക. ഓരോ അധ്യാപകനും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അനധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റോ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉല്ലാസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും കണ്ടറിയുവാനും അവരുടെ വേദന തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ആ അവസരം പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുതലെടുക്കണം എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസരം ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേദന തിരിച്ചറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മനുഷ്യരാവാൻ, നല്ലൊരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലോക ഫാർമസിയായി ഇന്ത്യ മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോക ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അതിന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സുവെക്കണം. നിങ്ങളുടെ തന്നെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഗേൾസ് ആൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു ട്രാജഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ഈ ഒരു പഠനം വെറും ഒരു അലങ്കാരമായി മാറുകയും അത് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്ന് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഈ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ ബി.ഫാമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാർമസി കോഴ്സിൻ്റെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു അലങ്കാരമാവരുത്. അത് ഈ സമൂഹത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധമായിട്ട്, ഒരു വെപ്പണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ്, ഈ കോളേജിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 2014 മുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ട്. 1976 തുടങ്ങിയ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള്. അവിടെ 2014 മുതൽ ഫുട്ബോൾ ഹോസ്റ്റൽ ആരംഭിക്കുകയും
അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയായിട്ട് 2013 മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ട് ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം നവാസ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ദൗത്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. വളരെയധികം സന്തോഷം, അതിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിർവഹിച്ചായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. May I request you to inaugurate the newly formed football club of NCP. Our students have excelled in football in various competitions which paved way for forming a football club of our own. So please do the honors by handing over a football to our team leader. I would like to invite Mohammad Basfar KE, our football team leader, to accept the same. We would be delighted if you could put your signature on the ball before presenting it. Thank you, sir. Next, let me welcome Mr. Praveen P., former KPPA General Secretary, for a few good words. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ മൊയ്തു സാർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോണ്ടുകുമാർ എം പട്ടേൽ സാർ, ഡോക്ടർ നവാസ് സാർ, ജയശ്രീ മാഡം, ദിനേഷ് സാർ, നാരായൺ സാർ, സുജിത് സാർ, പ്രിയ ഫാർമസിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായൊരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ 25ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാർമസി കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടി, കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു ഫാർമസി കോളേജായി ഇതിനെ വളർത്താൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ട്. ഫാർമസി ആക്ടിലെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നാഷണൽ കോളേജിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നവാസ് സാറോടും സുജിത് സാറോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ 3 ബസ്സുകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ഈ കോളേജ് അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നിലവിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും. ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചില മേഖലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും DMOമാരും മറ്റും ചില ഓർഡറുകൾ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതെ ഔഷധ വിതരണം നടത്താം, അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക ടെൻഡറോ ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില സമീപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സംഘടനാപരമായി തന്നെ വളരെ ശക്തമായി സമരങ്ങളിലൂടെയും നിയമപരമായിട്ടും നേരിടുന്നുണ്ട്, പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ അതിലൊരു ജാഗ്രത പാലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു വൈകിയ വേളയിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയം, നിങ്ങൾ
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ മരുന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എംഫാമും ഫാം ഡി എടുക്കരുത്. ഈ ഒരു കരിയർ വളർച്ച ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് മേഖലകളുണ്ട്, ധാരാളം മേഖലകളുണ്ട്. ഈ ഒരു ജോലി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. പകരം നേരത്തെ നാരായണ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയൊക്കെ തന്നെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പ്രൊഫഷൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാഷണൽ കോളേജിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 ഫാർമസി കോളേജായി മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As an appreciation for the time and valuable input our guests have shared with us, we would like to offer them a small memento. I invite Dr. K.M. Nawaz, sir, to do the honors. May I please request Rajashri ma'am to come out of from the dais itself, and may I request Nawaz sir to give away the memento to Rajashri ma'am. Thank you. Next, may I request Dr. Dinesh Kumar, sir. Ayo. Thank you, sir. Next to Narayanan, sir. Next, to Praveen, sir. Thank you. Our institution has always stood with our students academically in their highs and lows. I take this opportunity to felicitate the university toppers of each class. I request Dr. Montukumar and Patel to do the honors. Students can come to stage one by one and receive their prize as their names are being called. Sir, please. Vrinda Ramesh K, second diploma. Lina Skaria, 4th sem. Sultana Abdul Razak, 7th sem. Anushri BR, 4th Farm D. Meera Rajendran, 1st sem. Praveena Mohan, rank holder of Kuhas M.Pharm Pharmacy Practice. Sona Baiju, second Farm D, for bagging 3rd prize in online e-poster inter-college competition held in association with World Malaria Day. Babita C. M.Pharm, in recognition of her meritorious training in the training program entitled Orientation to Pharma Industry 2022, organized by IPA. Representatives of second diploma for first prize in poster presentation competition conducted in association with Pharmacy Week. Representatives of third Farm D, first prize for poster presentation competition conducted in association with International Women's Day. Thank you. Next, I would like to invite our Honorable and Dignified Vice Principal, Dr. Akash Maradagam, to propose the vote of thanks.
So I know that it's time's up. So I would like to thank our respected Chief Guest, Dr. Montukumar and Patel ji, Honorable President, Pharmacy Council of India, for coming to our college. Thank you very much, sir. I would like to thank Dr. K. Moidu, sir, our founder chairman. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Rajeshri ma'am, Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences, KUHAS. She has always supported us in every matters of KUHAS. I would like to extend my gratitude to Mr. Dinesh Kumar KR, Member Pharmacy Council of India, Central Council member. Dinesh sir made this event possible. Thank you so much, sir. I would like to thank Dr. Nawaz KM sir, our managing trustee. Thank you so much for making this event a grand success, sir. I would like to thank Mr. Praveen P, former KPPA General Secretary. And I would like, not least but last, I would like to thank our respected principal, Sujit Verma sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Akash sir. Let's now wind up the session with our national anthem. I request all of you to rise from your seats to pay respect to our nation. Thank you. Once again, I thank all the invited dignitaries and audience for their valued presence and time. Have a wonderful day. Thank you. Thank you. A small announcement. Our management has arranged a small refreshment for our students and teachers at our college. Please make sure to have it. Thank you.